another series of videos from A-CAD Academy of Standard English, and this is the 66th video of the series, right? And we are going to learn about the modals once again. Modals or modal auxiliaries. As you all know that modal வந்து auxiliary verb வந்து act பண்ணும், primary verb act பண்ணும். Okay? இன்னைக்கு ரெண்டு modal பார்ப்போம். சரியா? I mean, remaining ரெண்டு modal. ஏற்கனவே வந்து போன வீடியோல வந்து ரெண்டு பார்த்திருப்பீங்க. Remaining ரெண்டு. Okay. Need. Two. Number one is necessity. Okay. For example, I need to go to Nagarkoil. இது தேவையான விஷயம் இல்லையா? So, I need to go to Nagarkoil. It means that உனக்கு தேவை நகர்கோவில் போகணும்னு உனக்கு அவசியம். So you are going there. Okay, got it? And the second one is used in negatives. Used in negatives. Clear? For example, I need not. இதை வந்து ஷார்ட் ஃபார்மா நீடுன்ட்டுப்பாங்க. ஷார்ட் ஃபார்மா நீடுன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? Need not want to buy a dress. Okay? I need not want to buy a dress or needn't want to buy a dress. Whatever. So these two places, necessity and use in negatives. Right? So need. And next one is, I'll wipe it off. Dare. Dare is the fourth one. The fourth modal, dare to. It's used in three places. It's used in three places. First one is boldness. For example, I dare to face him. Okay. Second one is defiance. Defiance na meaning enna open refusal to obey. Okay. Open refusal. Defiance na meaning enna D nu soliyachna negative nu artham illaya. Open refusal to obey. For example, I dare to show my progress report to my father. Clear? I dare to. Okay? Clear? Got it? So the first one is boldness. The second one is defiance. The third one is The third one is confidence. Confidence சொல்லுவாங்க, சிலவங்க வந்து கரேஜ்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஏன்னா போல்ட்னஸ் இருக்கு, அதே இடத்துல இன்னொரு இடத்துல வந்து நெகட்டிவ் பார்ட்லேயும் போகுது. சரியா? நான் கான்ஃபிடன்ஸ்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா நெகட்டிவ் பார்ட்டில் அதிகமாக போகிறது எனக்கு பிடிக்காது. ஸோ that's why I'm saying confidence. Okay? For example, you dare to, for example, you dare to face me. என்னை பார்க்க உங்களுக்கு பிடிக்குமா? அப்போ உங்களுக்கு புரியும். இந்த எக்ஸாக்டாக கான்ஃபிடன்ஸ் கிடையாது, என்னை எதிர்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு இதில் பேசுறது. போல்ட்னஸ் கிடையாது, போல்ட்னஸில் வராது. ஓகே. ஸோ அண்ட் moreover, before winding up this class, I'd like to tell you one more thing. முதல்ல போன கிளாஸ்ல படிச்ச ought and used, இந்த ரெண்டுமே அனாமலஸ் சொல்லுவாங்க.
anomalous. Anomalous சொல்லியாச்சுன்னா இந்த ரெண்டுமே அதாவது ought and used, ought to, used to. When it comes to auxiliaries, we call this anomalous because anomalous means differing from its standards. Differing from its standards. சரிங்களா? ஆனா கடைசியா இந்த கிளாஸ்ல படிச்ச ரெண்டுமே அதாவது need and dare இந்த ரெண்டுமே can be used as principal verbs, அதாவது main verbs as well as auxiliary verbs, right? So thank you for watching this video. Thank you, and go for it and learn it. Learn it to the core, and moreover share with your friends and subscribe as well. Okay, thank you then. Good day. Take care. Bye bye.